Good morning, my dear students. Okay, today our today's topic, chapter name, wit and humor. This one, our second chapter. Okay, in this chapter already divided into 3 sessions. First one, dear departed 1, and second session, dear departed part 2. Now what is the third session? The brave potter. The brave potter. Okay, these 2 parts are already done, completed. Okay, ఈ చాప్టర్ వచ్చేసేమో రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్ వాల్యూస్. ఓకే, హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటుంది, నవ్వే డేస్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి బిట్వీన్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది. ఓకే, హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఈ రోజులలో. ఓకే, కంపేర్ టు 5 or 10 years బ్యాక్, అప్పటికి ఇప్పటికి రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేసి ఈ 3 సెషన్స్లలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, సి అండ్ దీస్ 3 సెషన్స్ ఆర్ వెరీ ఫన్ రిలేటెడ్ లెసన్. ఓకే, ఫన్తో పాటు ఇంక్లూడింగ్ ఫన్తో పాటు ఏమున్నాయి మనకి హ్యూమన్ వాల్యూస్ని చెప్తున్నారు. అవునా, ఎంతసేపు ఉందా డియర్ డిపార్టెడ్ 1, డియర్ డిపార్టెడ్ 1లో కంప్లీట్గా పార్ట్ 1 కంప్లీట్ అయ్యడానికి ఏబుల్ మెరీ వెదర్. హూ ఈజ్ హీ? హీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఓకే, హూ ఆర్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్? అమిలియా, ఎలిజబెత్, హెన్రీ స్లేటర్. Henry Slater is husband of Amelia. Elizabeth, John Beda. Una here Amelia and Slater, Henry, daughter Victoria. Here daughter, the son Jimmy. Okay, Amelia and Elizabeth యొక్క father of Amelia and Elizabeth is none other than our dear departed 1 and part 1 and part 2 hero. He is Hema, able, Mary, Veda. Anna, is it right? Yes. Able, Mary, Veda. Father of Amelia and Elizabeth. Okay, father of Amelia and Elizabeth యొక్క father Mary, able, Mary, Veda. They are thinking he died. Oh no, చనిపోయారు. But part 1 కంప్లీట్ అయ్యేకి able తన యొక్క రూమ్లో నుంచి getting down to downstairs. Okay, walking on the స్టెప్స్ పైన నడుచుకుంటూ కిందికి అమెలియా అండ్ ఎలిజబెత్ దగ్గర కాన్వర్జేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు, వీళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి దగ్గర కాన్వర్జేషన్ నడుస్తున్నప్పుడు దిగేసి వస్తారు. సో వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారో మేబీ ఈజ్ ఎ గోస్ట్, తన దయ్యమేమో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అక్కడ మనకి కొంచెం ఫన్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు part 2, డియర్ డిపార్టెడ్ part 2. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మొత్తం అంతా ఫన్నీగా నడుస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఫైనల్గా ఎండ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందా, లెసన్ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందన్నా, నేను ఒక చర్చ్లో నేను ఒక ఆమెని మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నాను అంటాను. ఆస్తి మొత్తం కూడా తన పేరు మీద, ప్రాపర్టీస్ మొత్తం కూడా తన నేమ్ పైన రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలి అనుకుంటాను. బికాస్ వై, మనకి లెసన్ మొత్తం చాలా ఫన్నీగా జరిగినా సరే లాస్ట్లో ఎమోషనల్గా మనకి హ్యూమన్ వాల్యూస్ని చెప్పారు. ఎలా అంటేనా, ఫాదర్ తన దగ్గర ఎలిజబెత్ దగ్గర కొద్ది రోజులు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు తను వెళ్ళిపోతాడా, నేను చూసుకోలేకపోతున్నానని చెప్పేసి అమెలియా దగ్గర పంపిస్తుంది. 3 years ఎలిజబెత్ దగ్గర ఉంటారు, 5 years అమెలియా దగ్గర ఉంటారు. అమెలియా కూడా ఏం చేస్తుందో ఎప్పుడెప్పుడు
Okay, Amelia wants to open that bureau always. She is trying to open that bureau. ఎప్పుడు కూడా తను ఆ బ్యూరో ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ చేద్దామా, దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయా, థింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయా, థింగ్స్ నేను తీసేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఈగర్లీ షీ ఈస్ వెయిటింగ్. సో బతికున్న రోజు తన యొక్క ప్రాపర్టీ ఎంత ఉంది, తన యొక్క బ్యూరో పైన బ్యూరోలో ఏమేమి దాచిపెట్టుకున్నాడు, తన దగ్గర ఏమైనా గోల్డ్, తన దగ్గర ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎప్పుడెప్పుడు వాటిని షేర్ చేసుకుందామా, తను ఎప్పుడెప్పుడు దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుందామా అని చెప్పేసి ఇద్దరు తన యొక్క ప్రాపర్టీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు, కానీ తనని కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. ఓకే, సో ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళని, ఓల్డ్ పీపుల్ని ఎలా చూసుకోవాలో అండ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మీద కాకుండా వాళ్ళలాగే చూసుకోవాలి. ఓకే, ఫన్నీగా లేకపోతే చెప్పినా సరే ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్ని తన యొక్క పెయిన్, ఓకే, తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తనని చూసుకునేటటువంటి విధానంపై తనకి విరక్తి రావడంతో తన యొక్క పెయిన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అలాగే లైట్గా ఫన్ యాడ్ చేసి, ఓకే, తన యొక్క ఫీలింగ్స్ని, ఎక్స్పీరియన్స్ని తను షేర్ చేసుకున్నాడు ఇన్ దిస్ సెషన్ డిపార్టెడ్ డిపార్టెడ్ 1, BA డిపార్టెడ్ 2. ఓకే, కమింగ్ టు థర్డ్ సెషన్. వాట్ ఇస్ దట్ కమ్? ద బ్రేవ్ పోటర్. Potter is nothing but pots maker. Means కమ్మరి, అదేమో కుండ తయారు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని పాటర్ అంటారు. ఓకే, అంటే మీన్స్ ఇక్కడ ఒక కుండ తయారు చేసేటువంటి కమ్మరి, పాటర్ యొక్క స్టోరీ ఇన్ దిస్ సెషన్. See, first of all, few points about the author. Okay, who is the author, Nana? Margaret Seek, page number 75. Who is the author? Margaret Seek. Okay, she is the author of the present lesson, The Brave Potter. Okay, let's see few points about our author, Margaret Seek. Margaret Seek was a great storyteller. He was very much interested in telling folk and mythological stories of Asia. He traveled across many Asian countries and collected interesting short stories from various countries and published them in English. He translated many famous Indian folk stories into English. The present short story, The Brave Potter, is a very popular Telugu one collected by him from India. Okay, this lesson, The Brave Potter, he is collected from our country, India. Okay, mainly he is a storyteller. Very good, excellent story teller. అంటే మీన్స్ కథలు బాగా చెప్పేటటువంటి వాళ్ళలో ఎక్సలెంట్ పర్సన్. అండ్ హీ ఈస్ many short stories translated into English, Telugu to English. Okay, and he is collecting stories also from Asia. మన యొక్క ఏసియా కాన్షియన్లో ఉన్నటువంటి మన యొక్క కంట్రీ నుంచి చాలా వేరియస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ప్లేసెస్ ఆల్సో. ఓకే, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి, డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ నుంచి, మన ఇండియాలోనే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి షార్ట్ స్టోరీస్ని కలెక్ట్ చేసి తను ట్రాన్స్లేట్ టు ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసేవారు. Here best told interested in telling folk and mythological stories. Folk means folk stories means జానపద స్టోరీస్ అంటారు కదా, like that. Okay, mythological stories means historical stories, traditional stories. Okay, tradition means ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక ట్రెడిషనల్గా ఉంటాం కదా, like that. Okay, mythological stories means traditional stories. తను ఏం చేశారన్నా, ఫోక్ అంటే మిథలాజికల్ ట్రెడిషనల్ స్టోరీస్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా రాయడం తనకి ఇష్టం. అన్ని ట్రావెల్డ్ అక్రాస్ మెనీ ఏషియన్ కంట్రీస్ అండ్ కలెక్టెడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ షార్ట్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ various countries
and published in the English. Okay, famous Indian folk stories into English. And the present story. What is the present story? The Brave Potter is a very popular Telugu one collected by him from India. Okay, the Brave Potter collected from India. Okay, this one Telugu story is translated to English. Okay, now I am going to read the lesson. Okay, everyone should follow me. Page number, open the page number 70. Now all of you open the page number 70. Okay, what is the lesson name? The Brave Potter. Now we are in third session, that is nothing but the Brave Potter. Okay, see now everyone. Madhuri Sikh has chosen a very well-known Indian folktale for retelling in English. Children and adults alike are fond of folktales, which are often amusing and sometimes instructive. It was dark. Thick black clouds covered the evening sky. The thunder roared and the strong wind shook the branches and leaves of the trees in the forest. Pit, pat, pit. Drops of rain fell. Then the lightning flashed and split the black sky with its blinding light. Soon it was raining heavily. An old tiger ran through the rain looking for shelter. He was wet and cold, and his cave was far away. While hurrying to his shelter, he saw an old hut. With a sigh of relief, the tiger crawled under the thatched roof and lay down by the door. Except for the sound of the rain, all was quiet. Before he could not cough, however, he heard something heavy being dragged inside the hut. This was followed by the voice of a woman. "Oh, how terrible this lake is," she complained. "How terrible! I would rather meet a tiger in the forest than have this leak in my house." A leak. The tiger thought, "What is a leak? It must be a very dangerous and strong, or the woman would not be more frightened of the leak than of me. Am I not rightly called the king of the forest? Aren't they all afraid of me? I wonder what a leak looks like." Soon afterwards, the tiger fell asleep. He was suddenly awakened by an angry voice shouting in his ear. He felt heavy blows fall upon his head and shoulders. "You horrible beast!" A voice screamed angrily. "How dare you run away? How dare you make me walk about in the middle of the night, trying to find you? Be careful. One of these days I will kill you. Now go home." The old tiger shivered. "This must be a leak who was come out of the hut. I would better do as he says or he will kill me." So the tiger allowed himself to be bound around the neck with a thick rope. The mysterious creature then climbed on the tiger's back and pulled at the rope. "Come on, head for home," shouted the boy. The tiger felt a sharp kick on his side. The tiger was terrified and he ran through the dark forest. The creature pulled hard on the rope to tell him which way to go. At the same time, it scolded, crushed and kicked the poor tiger. Soon they stopped in front of a small hut on the edge of the thick forest. The creature climbed down from the tiger's back and bound him with an iron chain to a nearby tree. Then he went inside the hut. The tiger could not free himself from the chain, so he had to spend a miserable night under the tree. Who was this creature who was able to capture such a large and dangerous tiger? Let's find out. On the afternoon of the day, a potter had arrived home after a hard day's work. He was tired and thirsty. He had asked his wife for some palm wine. The more he drank, the better he felt. When he had drunk all the wine, he no longer felt tired. When the storm began, the potter suddenly remembered that he had left his donkey tied under a tree. He rushed out of his hut to take the animal into the stable. You can imagine his anger when he discovered that the donkey was not there anymore. The only thing left was its chain. "My stupid donkey must have run off into the forest,"
He grumbled. When I catch him, I will give him a good beating. Okay. The porter walked through the wet forest. When it became dark, he often stumbled over roots and fallen branches. With each step, the porter felt angrier and angrier with his donkey. When I catch him, I will tie him up under the tree all night, he muttered to himself. Hours later, the porter reached the old woman's hut. There he saw an animal sleeping in front of the door. There he is, he shouted. There he is, the stupid animal. The drunken porter did not notice the difference between the donkey and a tiger. He kicked and beat the sleeping tiger. He then jumped into the frightened animal's back, rode it home and then tied it up with the iron chain. Okay. Up to this we will see now. Okay. Remaining lesson we will see in our next class. Okay. First of all, Seema, this is very fantastic and fun story. See, imagine మీరే ఒక డాంకీ పైన డ్రైవ్ చేస్తున్నాను అనుకుని ఒక టైగర్ పైన కూర్చొని వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? యూ డోంట్ నో వెదర్ దట్ ఈస్ డాంకీ ఆ టైగర్, బట్ మీరు టైగర్ డాంకీ అనుకుని టైగర్ పైన కూర్చొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఎలా ఉంటుంది? అది తెలిసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందమ్మా? చాలా సర్ప్రైజ్ ఏమో కానీ షాక్ అయిపోతారు. నా మన త్రోట్ టైం నేను డాంకీ టైగర్ పైన డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చానా, రైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చానా? అవునా? ఒకవేళ బై మిస్టేక్ అది కానీ టైగర్ కదా చెప్పేసి మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఒక దెబ్బ వేసినప్పుడు కొట్టినప్పుడు బీట్ చేసినప్పుడు రివర్స్ అయితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్? ఓకే. సి ఏ మన పోర్టర్ కూడా ఏం చేశారమ్మా? డాంకీ అనుకొని టైగర్ పైన రైడ్ చేసుకుంటూ తన ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళవచ్చు. లెట్స్ సీ. Margaret Sig has chosen a very well-known Indian folk for retelling in English. Already we told that because our author is Margaret Sig. Okay, then in this Indian folk for retelling in English. Indian folk stories ni English like translate chesaru. Children and adults alike are fond of folk tales which are often amusing and sometimes instructive. Okay, see, it was dark. How was the day? The day was very dark. Thick black clouds covered the evening sky. Okay, how was the day? The day was dark and at the evening time. Okay, what happened? The dark black clouds covered the sky. ఇప్పుడు మనకి ఈ సెంటెన్స్లో ఏమంటబోతుందో ఈవినింగ్ టైంలో బ్లాక్ క్లౌడ్స్ అనేవి కవర్ ద స్కై అంటే మీన్స్ రెయిన్ పడడానికి ముందు మనకి ఎలా అయితే మేఘాల క్లౌడ్స్ అన్నీ వచ్చేసి బ్లాక్గా అయిపోతాయో అవునా, అలా స్కై అనేది కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్. ఓకే, ద థండర్ roared and the strong wind shook the branches and leaves of the trees in the forest. So black clouds covered the sky and one more thing also happened. What is that one? The thunder roared and the strong wind. Thunder roared means మనం అంటాం ఉరుములు అంటాం కదా, వర్షం పడే ముందు గట్టిగా పెద్దగా సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. ఉరుముతుంది అంటాం కదా, పిడుగు పడుతుందేమో లైక్ దట్. ఓకే, అలాంటి సౌండ్స్. థండర్ రోర్డ్ లౌడ్లీ, గట్టిగా థండర్ గట్టిగా అరుస్తుంది. ఓకే, బ్లాక్ క్లౌడ్స్ ఏమో కవర్ ద స్కై అండ్ థండర్ మాత్రం రోర్ లౌడ్లీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, స్ట్రాంగ్ వైండ్. ఇట్ మీన్స్ స్ట్రాంగ్గా గాలి ఏం చేస్తుంది? మా వైండ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా వీస్తుంది, పెద్ద గాలి వీస్తుంది. ఒక పక్క ఉరుములు ఉరుముతున్నాయి, స్కై వచ్చేసేసి డార్క్గా బ్లాక్గా అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ యొక్క గాలి స్ట్రాంగ్గా వీసిన వాడికి ఏమవుతుందమ్మా? లీవ్స్ బ్రాంచెస్ ఆర్ లీవ్స్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఏమవుతుందమ్మా? ఫెల్ డౌన్. ఆకులు అనేవి గాలికి కింద పడిపోతున్నాయి. ఆ యొక్క సౌండ్ ఎలా ఉందా? హౌ వాజ్ దట్ సౌండ్? ఓకే, పిట్ ప్యాట్ పిట్ అని చెప్పేసి పడుతున్నటువంటి ఆకుల యొక్క సౌండ్ అనేది పిట్ ప్యాట్ పిట్ అనేది అలా ఉంది. డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫెయిల్. ఓకే సార్, ఆ సౌండ్తో పాటు చిన్న డ్రాప్స్
పిట్ ప్యాట్ పిట్ అని చెప్పేసి డ్రాప్స్ పడుతూ ఉన్నాయి. సో then the lightning flashed and split the black sky with its blinding light. Soon it was raining heavily. These all are the symptoms for rain falling. Okay, rain is falling. Okay, ఇవన్నీ కూడా వర్షం పడడానికి ముందు చెప్పినటువంటి సింటమ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వెదర్ ఎలా ఉందమ్మా, వర్షం పడదు. సూన్ ఇట్ రైన్ ఈస్ ఫాలింగ్, తొందరగా వర్షం పడేలాగా ఉంది. దట్ వన్ ఆల్సో హెవీలీ. An old tiger ran through the rain looking for shelter. Okay, here not a potter, okay, old tiger. ఏం చేస్తుందన్నా, old tiger through the rain looking for a shelter. వర్షం పడేలా ఉంది, వర్షం పడడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ ఆల్సో పిట్ ప్యాట్ పిట్ అని చెప్పేసి డ్రాప్స్ ఆల్సో పడుతున్నాయి. సో ఓల్డ్ టైగర్ ఏం చేస్తుందన్నా, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ షెల్టర్, షెల్టర్ కోసం తను వెతుకుతూ ఉంది. He was wet and cold and his cave was far away. Here in this paragraph he refers to whom? Okay, he refers to potter or old tiger, because both are in the forest only, both are in the same place. Mana mana brave potter also forest lone unnadu, old tiger also is there only in the forest only. Okay, both are in the forest. Okay, now in this line, in this sentence, he was refers to whom? He refers to whom? Tiger. Okay, because tiger is looking for shelter. So tiger was wet and cold and his cave was far away. తన యొక్క కేవ్ ఉంటుంది కదా, ఇల్లు లాంటిది, దాని కూడా చాలా దూరంగా ఉంది. While hurrying to his shelter, he saw an old hunt. సో ఎప్పుడైతే తొందరగా షెల్టర్ కావాలని చెప్పేసి హరిగా వెళ్తున్నప్పుడు, హరింగ్ టు షెల్టర్, హిస్ షెల్టర్ వాస్ హి సా an old hut, ఒక పాతపడినటువంటి గుడిసెని చూసింది. With a sigh of relief, the tiger crawled under the thatched roof and lay down by the door. So ఏం చేస్తుందా, ఆ ఓల్డ్ హట్ చూడగానే టైగర్ ఏం చేస్తుందమ్మా, క్రాల్డ్ మీన్స్ జస్ట్ డ్రాగ్, ఇలా చిన్నగా నడుచుకుంటూ, వర్షంలో బాగా తడిచిపోయిన వాళ్ళు చిన్నగా నడుచుకుంటూ పాకుంటూ వెళ్తారు కదా, లైక్ దట్ టైగర్ ఆల్సో crawled under the thatched roof and lay down by the door. Thatched roof ఉన్నటువంటి ఆ హట్ యొక్క డోర్ దగ్గర, మెయిన్ ఎంట్రన్స్ డోర్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూర్చుండిపోయింది. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద రెయిన్ ఆల్ వాస్ క్వైట్, బికాస్ రెయిన్ ఈస్ ఫాలింగ్. అవునా, రెయిన్ పడుతూ ఉంది. ఎక్సెప్ట్ రైనింగ్ సౌండ్ అంటే మీన్స్ పడుతున్నటువంటి వర్షం సౌండ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏమీ కానీ వినిపించట్లేదు తనకి. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ క్వైట్. Before he could not half. However, he heard something heavy being dragged inside the hut. లోపల తను ఎక్కడైతే ఎంట్రన్స్లో మీన్స్ ఆ ఓల్డ్ హట్ ఎంట్రన్స్లో తను షెల్టర్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, తను ఏం చేస్తున్నా, he heard one sound from the old hut, inside of that old hut. లోపల నుంచి తనకు ఒక చిన్న సౌండ్ అనేది, పెద్ద సౌండ్ వచ్చి వినిపించింది. What is that sound? This was followed by the voice of a woman. ఆ సౌండ్ కూడా ఎవరిదైనా, voice of a woman. Oh, how terrible this leak is. Okay, so how terrible this leak is means ఆ పైనటువంటి thatched roof అన్నాను కదా, మీన్స్ అందులోనూ దట్ వన్ ఓల్డ్ హట్ ఉన్నా. సో ఎప్పుడెప్పుడు వర్షానికి కానీ, ఆ గాలికి కానీ, ఆ యొక్క సౌండ్స్ కానీ ఎప్పుడెప్పుడు అది తూగి ఇట్లా ఊగి కింద పడిపోతుందా అన్నట్లుగా ఉంది. లీడ్ మీనింగ్ దట్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, లీక్ మీన్స్ దట్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎప్పుడెప్పుడు అది ఇలా ఊగి తూగి కింద పడిపోతుందేమో అన్నట్లుగా ఉంది. సో దాన్ని లోపల నుంచి ఒక పర్సన్, ఉమెన్ ఏమని చెప్తుందమ్మా, హౌ టెరిబుల్ దిస్ లీక్ ఈజ్, ఎంత భయంకరమైనటువంటి లీక్ ఇది అంటే మీన్స్ ఎప్పుడు తేలి కింద పడిపోతుందా అన్నట్లుగా. హౌ టెరిబుల్, షీ కంప్లైండ్, హౌ టెరిబుల్, ఐ వుడ్ రాదర్ మీట్ ఏ టైగర్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ దాన్ హ్యావ్ దిస్ లీక్ ఇన్ మై హౌస్. So I would rather meet a tiger in the forest than have this leak in my house. A leak, the tiger thought. సరే, లోపల నుంచి ఏదో వస్తుంది. హౌ టెరిబుల్ అంటే అంత భయంకరంగా ఉంటుందా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లీక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ లీక్? సో టైగర్ డోంట్ నో. టైగర్ నోస్ నా? నో, టైగర్ డోంట్ నో, డజంట్ నో దట్. మీన్స్ లీక్ మీన్స్ టైగర్ డజంట్ నో. టైగర్కి తెలియదు లీక్ అంటే ఏంటో. సో వాట్ ఈస్ ఎ లీక్? Tiger thought.
What is a leak? It must be very dangerous and strong, or the woman would not be more frightened of the leak than of me. Means నేను ఇంటి ముందు ఎంట్రన్స్ దగ్గర గేట్ దగ్గర డోర్ దగ్గర కూర్చున్నా నన్ను చూసి భయపడకుండా ఆ లీక్ గురించి హౌ టెరిబుల్ అని చెప్పేసి అంత భయపడుతుంది అంటే మేబీ లీక్ అనేది నాకంటే మోర్ డేంజరస్ దాన్ మీ, నాకన్నా కూడా చాలా డేంజరస్ ఏమో. ఓకే, టైగర్ థింకింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ మా. Am I not rightly called the king of the forest? Because నాకంటే కూడా భయంకరమైనది కంపేర్డ్ విత్ మీ. ఓకే, టెరిబుల్ లీక్ అనేది నాకంటే కూడా చాలా డేంజరస్ దాన్ మీ, నాకంటే కూడా చాలా డేంజరస్గా ఉంది. సో ఈ వర్డ్స్ అనేవి సూటబుల్ అవ్వవు. మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్స్? కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. Aren't they all afraid of me? I wonder what a leak looks like. ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడాలని చెప్పేసి, నాకు ఆ లీక్ని చూడాలని చెప్పేసి చాలా వండర్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. Soon afterwards the tiger fell asleep. అలా అనుకుంటూ ఉండగానే త్వరగా తను ఏం చేస్తుందో soon he fell asleep. He was suddenly awakened by an angry voice shouting in his ear. So he heard some angry voice. తన యొక్క చిన్న పెద్దగా వచ్చిన ఒక వాయిస్ని విన్నారు. ఓకే, వాయిస్ shouted in his ear. He felt heavy blows fall upon his head and shoulders. సో ఏం జరిగిందమ్మా, తను ఫీల్ అవుతుంది ఏమన్నా, తన యొక్క హెడ్ని షోల్డర్స్ని దగ్గర తను గట్టిగా చెవిలో వచ్చి తన యొక్క హెడ్కి షోల్డర్స్కి ఏదో వేస్తున్నట్లుగా చెప్తున్నట్లుగా ఫీల్ అవుతుంది. యూ హారిబుల్ బీస్ట్. ఏ వాయిస్ స్క్రీమ్డ్ యాంగ్రీలీ. హౌ డేర్ యూ రన్ అవే? హౌ డేర్ యూ మేక్ మీ వాక్ అబౌట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ యూ? బీ కేర్ఫుల్, వన్ ఆఫ్ దీస్ డేస్ ఐ విల్ కిల్ యూ, నౌ గో హోమ్. సో ఆ వాయిస్ వినగానే గట్టిగా ఒక యాంగ్రీ వాయిస్ వినగానే తను లేచేసరికి ఏమైందో తన యొక్క హెడ్కి తన యొక్క షోల్డర్స్కి ఎవరో ఇట్లా వేసేసి తాడుతో కట్టేసినట్టుగా, మీన్స్ అట్లా రైడ్ చేసడానికి వీలుగా మనం హార్స్ ఇలా అయితే కట్టేసి ఇలా పట్టుకుంటామా కదా, హార్స్ రైడ్ చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మా తాడు ఇలా పట్టుకెళ్ళాలి. లైక్ దట్ టైగర్ని కూడా హెడ్ షోల్డర్స్ని కవర్ చేసి ఒకటి తాడుతో అంటున్నారు. హౌ హారిబుల్ వాయిస్ ఎ వాయిస్ స్క్రీమ్డ్, హౌ డేర్ యూ రన్ అవే? మీకు ఎంత ధైర్యం, తొందరగా పద రన్ అవే. హౌ డేర్ యూ మేక్ మీ అబౌట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ యూ. ఓకే, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్. సో వాటర్ వచ్చేసేసి మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్లో తన్ని వెతుక్కోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? సో హౌ డేర్ యూ, నేను మిడ్ నైట్లో నేను ఎలా వెతుక్కోవాలి? సో మిడ్ నైట్లో నేను ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతే నేను ఎలా వెతుక్కోవాలి? సో ఇప్పటికైనా టైం మించిపోయింది లేదు, రన్ అవే, గో టు హోమ్. The old tiger shivered. This must be the leak who came out of the heart. Maybe he heard one noise before that night. Okay, what is that word, ma? Leak. That one also compared to this tiger, old tiger, it is more dangerous to compare to with this. Okay, more dangerous. So maybe this one is a leak. Maybe leak అంటే ఇదేనేమో yesterday night ఉన్నటువంటి హార్ట్ నుంచి విన్నటువంటి ఓల్డ్ లీక్ డేంజరస్ అన్నటువంటిది మేబీ ఇదేనేమో. ఐ వుడ్ బెటర్ టు యాజ్ హీ సేస్ ఆర్ హీ విల్ కిల్ మీ. తను చెప్పేది నేను వినకపోతే మేబీ హీ విల్ కిల్ మీ. సో ద టైగర్ అలౌడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి బౌండ్ అరౌండ్ ద నెక్ విత్ ఎ థిక్ rope. The mysterious creature then climbed onto the tiger's back and pulled at the rope. Come on, head for me. So కంప్లీట్గా తను ఏం చేశానమ్మా, రోప్ని పట్టుకొని మెడ చుట్టూ, తల చుట్టూ, షోల్డర్స్ చుట్టూ ఎలా అయితే తాడు వేసి మనం ఇలా తీసుకెళ్తామో అలా వెళ్ళగానే ఇంకా పద అని చెప్పేసి హీ స్టార్ట్ టు రైడింగ్. Shouted the voice. The tiger felt a sharp kick on his side. The tiger was terrified and he ran through the dark forest. సో టైగర్ చాలా భయపడిపోయి ఇది లీక్ కదా, నాకంటే కూడా చాలా డేంజరస్ లీక్ ఓకే అని చెప్పేసి భయపడిపోయి ran through the dark forest. రన్ చేసుకుంటూ ఫారెస్ట్ ద్వారా వెళ్ళిపోయింది. The creature pulled hard on the rope to tell him which way to go. At the same time it scolded. సో చెప్తూ వే మర్చిపోయావా ఇంటికి వెళ్ళడానికి అని చెప్పేసి గట్టిగా అరుస్తూ తన్ని కొట్టుకుంటూ స్కోల్డ్ చేసుకుంటూ అరుస్తూ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో దే స్టోప్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ హట్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద థిక్ ఫారెస్ట్. ఆ థిక్ ఫారెస్ట్ యొక్క ఎడ్జ్లోనే ఒక చిన్న హట్ని చూసేసి క్రియేచర్ క్లైంబ్డ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద టైగర్స్ బ్యాక్ అండ్ బౌండ్ హిమ్ విత్ అన్ ఐరన్ చైన్ టు ఎ నియర్ బై ట్రీ. తన ఇంటికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఒక ట్రీ దగ్గర తను ఏం చేశారో టైగర్ని అక్కడ ఐరన్ చైన్తో
కట్టేశారు, బౌండెడ్ కట్టేశారు. Then he went inside the hut. The tiger could not free himself from the chain. So after that tiger నియర్ దగ్గర బౌండ్ చేసేసరికి నియర్ బై ట్రీకి బౌండ్ చేసి కట్టేసేసి తన లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. సో టైగర్ ఏం చేస్తుంది, కుడ్ నాట్ ఫ్రీ హిమ్సెల్ఫ్, తను ఫ్రమ్ ద చైన్, ఆ చైన్తో కట్టేసాడు కదా ట్రీకి, దాని నుంచి తను రిలీఫ్ అనేది తొందరగా విడిపించుకోలేకపోయింది. సో హీ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ ఏ మిజరబుల్ నైట్ అండర్ ద ట్రీ. ఒక నైట్ మొత్తం అక్కడ స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సరే, ఎస్టర్డే నైట్ యొక్క స్పెండ్ చేసినటువంటి టైం. Who was this creature? Who was able to capture such a large and dangerous tiger? Let's find out. On the afternoon of the day, a potter had arrived home after a hard day's work. He was tired and thirsty. So, completely morning లేసి వర్క్కి వెళ్ళిపోయి మన ఆఫ్టర్నూన్ వరకు కంప్లీట్గా వర్క్ చేసి చాలా టైర్డ్ అయిపోయి వచ్చేసి ఇంటికి దాహంతో ఇంటికి వచ్చేసి ఏం చేశానన్నా, ఇంట్లో కూడా వెళ్ళిపోయి ఒక పామ్ వైన్ని తీసుకొని ద మోర్ హీ డ్రాంక్ ద బెటర్ హీ ఫెల్ట్. ఇప్పుడు నౌ మోర్ పామ్ వైన్ తీసుకున్న తర్వాత నౌ ఇట్స్ బెటర్ నౌ. When he had drunk all the wine, he longer felt tired. When the storm began, the potter suddenly remembered that he had left his donkey tied under a tree. So, before the night, means yesterday night, తను తీసుకొచ్చినటువంటి డాంకీని కోపంతో చెట్టు దగ్గర చైన్తో కట్టేసాడు కదా, అది గుర్తుకొచ్చి ఏం చేశాడైనా హే రిమెంబర్ దట్, తనకి గుర్తుకొచ్చి తొందరగా ఫాస్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దాన్ని రిలీజ్ చేద్దామని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు. బట్ హీ ఈస్ థింకింగ్ దట్ వన్ డాంకీ. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ animal name? Tiger. There is donkey is there? No, tiger is there. It is not a donkey. But he knows. Did he knows? No. Because తనేమనుకుంటున్నాడు, తన యొక్క డాంకీని కట్టేసాను అనుకుంటున్నాడు. బట్ తను వచ్చింది దేనిపైన, రైడ్ చేసింది దేనిపైన, టైగర్ని. టైగర్ తీసుకొని వచ్చి చెట్టు దగ్గర కట్టేశాడు. తనకి తెలియదు అది టైగర్ అని. ఇట్ డజంట్ నో దట్ వన్ టైగర్ అని. బట్ టైగర్ ఆల్సో డోంట్ నో తన పైన రైడ్ చేసినటువంటి పర్సన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని. టైగర్ థింకింగ్ దట్ ఈస్ ఏ లీక్. ఓకే, పోటర్ థింకింగ్ డాంకీ. ఓకే, ఇలా జరిగిపోయిందేమో అంటే గుర్తుకొచ్చేసి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి చూస్తే అక్కడ ఏముందమ్మా, టైగర్ ఉందా, లేదు. అట్లీస్ట్ డాంకీ ఈజ్ దే, నో వన్ ఈజ్ దే. రెండు ఏమీ లేదు, జస్ట్ చైన్ మాత్రం అలా పడతాయి. My stupid donkey must have run off into the forest. He grumbled. When I catch him, I will give him a good beating. My stupid donkey మళ్ళీ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టుంది. ఒకవేళ ఏదైనా తీసుకొచ్చుకున్నట్టే when I catch him, then I will beat. గుడ్ బీటింగ్, బాగా కొట్టానని చెప్పేసి అన్నాడు. ద పోటర్ వాక్డ్ త్రూ ద ఫారెస్ట్. వెన్ ఇట్ బికేమ్ డార్క్, హీ ఆఫెన్ స్టంబుల్డ్ ఓవర్ రూట్స్ అండ్ ఫ్యాలెన్ బ్రాంచెస్ విత్ సారీ ఓకే. సో వెన్ ఈచ్ స్టెప్ ద పోటర్ ఫెల్ట్ యాంగియర్ అండ్ యాంగియర్ విత్ హిస్ డాంకీ. తన డాంకీని వెతుక్కుంటూ రోడ్ ఫారెస్ట్లోకి లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు కోపంగా వెళ్ళేది కోపంగా వెళ్తూ వెళ్ళాడు. When I catch him, I will tie him up under the tree all night. సో ఈసారి ఆఫ్టర్నూన్ వరకు కాదు, త్రూ అవుట్ నైట్ మొత్తం దాన్ని ట్రీకి కట్టేసి ఉంచేస్తాను అని చెప్పేసి కోపంగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తాను. He muttered to himself. Muttered means speak in low voice. ఓకే, కోపంతో వచ్చేటువంటి కోపంగా పదాలు, బట్ స్పీక్ ఇన్ చిన్న వాయిస్. Hours later, the potter reached the old woman's hut. He saw an animal sleeping in front of the door. Okay, in front of the door, that was old hut. In front of the door, donkey was sleeping. Donkey వచ్చేసి అక్కడ పడుకుంది. There he is, he shouted. There he is, the stupid animal. The drunken potter did not notice the difference between the donkey and a tiger. He kicked and beat the sleeping tiger. So potterకి తెలియలేదు, because he drunken tiger potterకి తెలియట్లేదు. ఓకే, తను డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డాంకీ అండ్ టైగర్. ఓకే, స్టూడెంట్ అంటే ఏం చేసిన, he kicked and beat the sleeping tiger. డాంకీ ఎక్కడ పడుకుని నిద్రపోవడానికంటే ముందు టైగర్ ఉంది అక్కడ. ఓకేనా, ఆ టైగర్ని కొట్టినట్లుగా దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయినట్టుగా దానిపైన రైడ్ చేసినటువంటి విషయంగా తాగినటువంటి డ్రింక్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క పోటర్కి తెలియదు. He then jumped on the frightened animal's back, rode it home and then tied it up with the iron chain. తనని కిక్ చేసి బైక్కి కిక్ చేసేట్టుగా, మీన్స్ స్టార్ట్ చేసినట్టుగా టైగర్ని కిక్ చేసి దానిపైన జంప్ చేసి దానిపైన కూర్చొని టైగర్ పైన రైడ్ చేసుకుంటూ
రోడ్ చేసుకుంటూ తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ మళ్ళీ నియర్ బై ట్రీకి బౌండ్ కట్టేసినట్టుగా తనకి తెలియదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ లెసన్. ఓకే, రిమైనింగ్ వన్ we will see in our next class. Thanks.